Bueno, muy buenos días, colegas. Gracias por sumarse a esta charla sobre enseñanza de inglés en contextos rurales, organizada entre la Dirección de Plurilingüismo del Ministerio de Educación del Chaco y la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Hoy nos acompañan Laura Demoy, coordinadora de programas para jóvenes de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, María Clara Naranjo Quintero, funcionaria consular, que estará a cargo de la charla, Patricia Jara, directora de la Modalidad Rural del Ministerio de Educación, y Sonia Cabrera, su referente pedagógica, quienes darán una presentación al finalizar la charla de María. Y está Alexis Rojas, que es el director de Plurilingüismo. Así que Alexis, no sé si querés dar unas palabras de bienvenida, ya que todas estas charlas son organizadas por la Dirección de Plurilingüismo de la provincia. Sí, hola, buenas tardes a todos, colegas, profesores. Mi nombre es Alexis Rojas, estoy a cargo de la Dirección de Plurilingüismo. En esta oportunidad, compartiendo con ustedes en esta jornada y también que la Secretaría de Modalidad viene llevando en adelante alguna jornada de capacitaciones sobre lenguas indígenas, lenguas curriculares. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a estar compartiendo esta jornada del inglés, así que nada, saludarles a todos y agradecerles también esta jornada y que una linda jornada para todos. Muchas gracias, Alexis. Bueno, desde la dirección, como dijo Alexis, estamos dando alguna capacitación también de los pueblos indígenas de la provincia, tenemos los pueblos indígenas Mocoy, Wichí y Com, que son lenguas oficiales en la provincia. Así que bueno, estas charlas en inglés, hicimos también alguna en francés, así que forma parte de las charlas organizadas por la dirección a las distintas lenguas extranjeras. And now, yeah, let's move to English, and I will introduce María Claudia Naranja Quintero. She is the second tour officer who will be serving as a consular officer. She has a degree in economics and international development and a dual degree in political science and international affairs. And she has also worked as an English teacher in rural Thailand. And this is why she has prepared a beautiful presentation of teaching English in rural areas. Feel free to interrupt or ask questions. Questions will be at the end. But if you feel the need to clarify something, just interrupt, all right? So we are all ears, Maria. Okay, hi everyone, great to see you, although okay, I can see most of you now. Like Maria said, my name is María Clara Naranjo Quintero. I'm originally from Colombia, but I grew up in the United States. And shortly after I finished my undergrad, I went to Thailand to teach English there. And so I appreciate, as an English language learner, the importance of English. And then also as a teacher, the value that you have in people's lives. I hope that the information that I share with you today is helpful, and hopefully you can take something with you to bring back to your classrooms. So we're going to be talking about teaching English in rural areas, and these are the objectives. So first, we're going to define what rural is, because it's different, right, in the US versus Thailand versus here. And perhaps even within your own context, it could look differently. We will discuss the challenges and limitations of working in rural settings, and then also discuss some of the teaching methods that could be available to you. And finally, we'll explore some of the resources available through the US Embassy or online or elsewhere. So first, I'm a big fan of games, and I always try to bring games to the classroom. I hope you do too. I'm going to ask you to go to menti.com. So here you see it, menti.com. And it's going to ask you for a code. The code is going to be 17293960. So you can do this on your phone or on your computer if you're on there. Just go to menti.com and type in that code. And this should give you a few questions. All right. 17.
293960. All right. Okay, We've got so the first, rule. if you can give me a thumbs up on Zoom that you were able to log in, that'll give me an idea of oh shoot. Okay, and then you can go ahead and type in your answer in there. What is your idea of what rule is? Mhm. And if you're not able to log into this, I invite you to go on Zoom and the chat, and you can also type in what you think a rule in the context of teaching is. Okay. Have you been able to log into menti.com? Are you having some answers, Maria? Yes, I am. Give me Okay. one moment. I will share. Okay, so these are some of the answers that we have. Schools that don't have many resources, nature, far away, an area that is far away from the city, schools far from the urban areas, schools located in the countryside, in an area far away from cities. Okay. Okay. All right, great. Small schools, no more than 20 students. Okay. Good. All right, schools away from the urban areas. Few students. Okay, great. Thanks for participating. So the next question I have for you is, how many students per class do you teach? And it's going to give you some options. So if you teach less than 10 in one classroom at a time, if you teach 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, or more than 25 at a time. And we got 2 answers already. Okay. Are you able to see my screen with the with the results. populated answers? Yeah. Great. Okay. Great. So it looks like we have a good mix. Some people teach less than 10 people at a time. Most of you all seem to be teaching 10 to 15, which is a good amount. Obviously, there could still be challenges in terms of if you have different levels or age groups in one classroom. But okay, so overall about 10 to 15 or 15 to 20 seems to be a good amount. Okay, and final question. In one word, describe a challenge you face in the classroom. And you can type multiple challenges that you have in different times. Poor connection. Okay, I hope you don't have poor connection right now. Hopefully you can all hear me, but I understand that challenge. Students' attention, definitely. I'll talk a little bit about that. The weather is an issue. I cannot send more answers. Okay. But yeah, weather conditions. Yeah, weather conditions. Yes. Yeah. Motivation, poor connection, students' attention. Okay. I assume the weather is hot and humid, maybe? Yeah. Yes. Okay. Very similar to Thailand. Argentina. Don't worry. Very similar. Okay. Prior knowledge, and if it rains a lot, it's very difficult to get to the places, to school.
Okay, great. So this gives me a good idea of the fact that we do share some similarities in our experiences. Thank you so much for participating. So I'll go back to the presentation. And I know that Maria said if you have any questions at the end, this is a great platform. If you have any questions, you can go here and you can type them up, and I can answer them later at the end. So Okay. it's another tool that you could possibly use with your students. Is called slido.com. And again, it gives you a code. You can have this as a way for students to ask questions when you think maybe they're shy. And so this is like an anonymous way of asking questions. All right. All right, so let's get to the meat of the presentation. Let's define rural schools in the States. So about 1/3 of schools in the United States, about 33% are considered rural schools. Most of these are located in South Dakota, Montana, and Vermont, with cities like New York and New Jersey having the least amount of rural schools. And what do they define rural schools as? Having lack of teachers, funding, resources, lack of access to the internet. It's also difficult to get teachers to want to teach in rural areas. And so I commend you for wanting to be a teacher in these situations. And then in a study made between 2019 and 2020, before the pandemic, actually in the US, it stated that rural schools had higher graduation rates for high school students than non-rural schools. So about 34 out of 46 students, 34 out of 46 states had higher graduation grades in rural schools. But one of the main challenges was this idea that they call the educational desert. And that just means that after secondary school, there are such little opportunities to go to a tertiary school like a university or technical college or any kind of higher education that people just graduate high school, but there's no other opportunities. And so I don't know if that is something that is challenging to you, but I know I witnessed that in Thailand as well. Here's a little bit about where I'm coming from, my experience. So as I mentioned, in 2014 to 2016, I spent 2 years in Thailand and I taught at 2 different schools, English. The first year I taught at a school that was called Anuban Pichit, and it was an elementary school. There were about maybe 500 to 700 students total. And the age groups that I taught were 8 to 10-year-olds, so 3rd and 4th grade. And then my second year, I taught at a junior college that was located inside of a refugee camp. And these were students ages 18 to 22, and also to the healthcare professionals that were working at the hospital in the refugee camp. And so these are some pictures that you can see. I'm sorry, the quality of some of them are not the best because I didn't have the greatest phone at the time. But this is the school, the elementary school, as you can see. Maybe you wouldn't consider this rural by your standards, by just general Thai standards. The location of where this is a bit more rural. One of the biggest challenges was also the number of students per classroom, which is why I also asked how many students you usually teach. So these are pictures of, we had a day where like we would, dress like your students. And so we came, the 2 teachers, we came dressed like the students in their uniforms.
And then these was what the classrooms look like. So I had 7 classes per week of different, like, you know, a 3A, 3B, 3C, all the way to 8. And then 2 of the classes were only 25 students. The rest of my classes were 40 students or more. The weather was hot, humid, no fan. Just imagine, you know, a small classroom with children that are 8 to 10-year-olds in this heat, trying to understand a language that they don't even understand the importance of it, right? And so it was very challenging. In terms of technology, I just had a whiteboard or a chalkboard. And so I can understand some of those challenges that you may also face that you've identified. This was what the school and the refugee camp looked like. And so this was kind of the entrance of the college. This is what the refugee camp looked like. So just knowing where my students were living and where they would come to, some of them had to walk up and down the mountain for an hour and a half before they could arrive to the top of the mountain where the school was. And like you said, whenever it was rainy, people wouldn't go to school because it was slippery, it was dangerous. And also they had other, you know, health conditions, other things. The roofs were made of metal, and so if it rained, you could barely hear your students or what the class was. There was no electricity, no running water, very, very limited resources in this. So this gives you another idea of what the classrooms look like. And again, I also like, I remember one class I was teaching and a cow came into the classroom and I freaked out. I don't know if you had those issues too, but yes, this is the kind of like very much el campo, you know, and the chickens, you know, chirping away and all of this. So this is another opportunity for you to use another resource. So I'm gonna ask you to go to kahoot.it. Mm-hmm. And I'm gonna quiz your knowledge. Oh. Oh. The teachers are getting tested. Quiz time. All right. Okay, here we are. And so, oops, no. Oops, one moment. All right. And the game pin? The game pin is 258-4448. Let me put it on the screen for you. All right, 258-4448. All right. Okay. And it's going to ask you for your name. So if you feel comfortable putting your name, or if you just want to make a nickname, we have Viviana in the house, Madia, Christian, Jimena, Maggie. Great. So it gives you a little avatar that you can have. Nice. Again, these are like activities or resources that you could potentially use. I understand connection might be a difficulty and access to phones, smartphones, or computers. But if you do have the capability, this might be something you consider. I will talk about other resources that I use that don't involve internet and technology. Okay, so we have a few people in here. I'll give it 2 more seconds if anybody else is able to join. Yeah, because there are 32 participants, attendees. So I just typed the code in the chat box. All right. And will there be a prize or something? Ah. You sound just like my students. If not, Every I won't do it. That's the key. That's the key also as a teacher. I'm sure you all know.
it's having some little prize or something, you know, to like have them feel a little competitive if they do something fun. There's a little reward. So for my students in the refugee camp, I would usually buy like a little bit of candy or something, and I would just be like, you know, the top 3 people that get this will get candy, or the best grades in these tests will get a piece of candy or something like this. Yeah. That As we are all really teachers, we cherish. might enjoy a book or or a poster Yeah. for our classrooms. That will do. Yes. Yeah. All right, so we'll start. And so this Okay. one, it's going to ask you a question, and then as fast as possible, choose an answer. So true or false, Maria taught English in Thailand for 4 years. So if that's me, Maria, how many years did I teach in Thailand? Was it 2 years, 3 years, 4 years? True or false? I don't remember if it is 4. Okay. All right, got 1, 2. Okay, the correct answer is 2 years. So I know that was a technical question, and it's not, you know, the point of this is just so you all know how it works. Most of you put false. That's correct. Okay, next question. A mí me pasó, mamá, los temas Oh, de here, lengua it también. gives you a little bit of a score here of like who, so Jimena answered correctly and the fastest. Wow. And then everybody else is on here. Okay. And then next question is, what is the state in the United States that has the highest percentage of rural schools? Florida, Kentucky, New York, or South Dakota? All right. I might get all the wrong. I'm because I'm paying That's attention okay. to the attendees. That's okay. All right. Well, most of you got it right. The answer is South Dakota. That is correct. So let's see our scoreboard. Looks like Jimena, once again, correct and the fastest. And Juan Bautista is over there too. Maggie, number 3. Let's see, final question. All right. 1/3 of American schools are considered rural. True or false? Got 11 answers. Ooh, this was 50-50. The correct answer is true. About 30%, 33%. So 1 in 3 schools in the United States is considered rural. I know it's shocking, but yeah, we have, you know, we face some issues there too. Okay, great. So thank you for participating. And we the have winner here is Viviana was number 3, Maggie was number 2, and number 1 is Juan Bautista. kudos to you, Juan Hey, Bautista. good job. All right. Okay, so hopefully this is something that helps you kind of engage with your students as well in a different way. So here are some of the challenges that I face in the schools. In the refugee camp, which was the community college, there was lack of access to printed materials. So it was literally everybody who had to bring their own paper, and I had to get my own markers. So it was a whiteboard. Like I said, no electricity, no water. Even though my classrooms were about 15 to 20 students, there were varying levels of English and understanding. And so even just doing one lesson was a bit difficult because some people would get it really quickly and they were so much more advanced than other students.
And so really trying to pair people up together so that they could benefit from having a little bit more challenge, but also not too challenging that they were demotivated. And then Maria, we're seeing the Mentimeter challenges, but not the presentation. oh no, I'm sorry. Let me Change the sharing. that. Let me change that. Sorry about that. Thank you for letting me know. There. Okay. There. And another challenge that I had, which might be the same with you all, is I was given a curriculum that was really based for city city folks, and so there was vocabulary on there that my students that had never seen or heard. And so an example was, I remember one of the sentences was like, the man goes into the lift. And my students were like, what is a lift? And if you've never seen an elevator, if you've never seen that, how do you explain that? How do you conceptualize a vocabulary word that you have never actually had access to in your visual world, in your native language either, right? So that was also something that was challenging, and that's where, you know, bringing in pictures or videos, kind of showing people the different things that were accessible to other parts of the world really help with language understanding as well. And then with my elementary school students, as I mentioned, I had packed classrooms. The attention / motivation of young children who don't really understand, maybe they're just sitting there because they have to take a class, not because they really want to learn. Also, you know, as children, we like want to move around, we want to do things. And so really finding ways to create lessons that created competition, activity, movement, and really having that interaction for them was really important. And then it might not be so much of a challenge here, or perhaps if you are working with people who don't speak Spanish, other indigenous languages, that having that difference of like a different alphabet or a different sentence structure, like for example, in Thailand, they don't use punctuation, they don't use spaces between words. And so like whenever we were reading or writing, people were just writing everything together. There were no spaces. And for me to convey the importance of like, you know, this is one word, then you put a space and then you do another word. Or another one that I like to share is I would go to my classrooms every morning and I said, good morning, everyone, you know, with a lot of energy and enthusiasm. And my students at the beginning just stare at me and like this. And then I said, good morning, everyone. How are you? And they would say, I'm fine, thank you. And you know, because they had memorized this tone for them. Lao is a tonal language. And so they had memorized that, hello, how are you? In that tone, they knew what to respond. But when I said, hello, how are you? They did not understand that, because to them that was a different tone. And so also like knowing the differences of how the native language works and how you can mediate the differences between English teaching as well, right? You're going to see different challenges like that. And then finally, you know, I hope this is not a challenge that you have, but I did see that there was a practice of punishing students with a stick if they did not do their homework or if they misbehaved. And I really hope this is not the case that's being practiced here. But I did find alternatives because other teachers were using that, and I personally did not feel comfortable doing that. So you know, like excluding students from a fun activity or you know, like giving them a little bit of extra homework or other ways that were not corporal. That was
one big challenge I had to deal with. And then finally, with the lack of opportunities after graduation. So as I mentioned, a lot of my students, these are my students graduated. This is where they lived in the refugee camp. So if you finish, you know, college, what do you do in a refugee camp? It's difficult. I would say there are a lot of resources available for those students that were much more advanced. I share with them opportunities of scholarships that were offered by embassies or other countries. So I had some students go to Australia to do their bachelor's there. I had another one go to Thailand, like the Bangkok, the capital city, under scholarships. And so with that, I would help them with their essay review and prepping for their interviews. But then there's also other opportunities, right? Like for yourselves as well. With the US Embassy, we have a lot of resources. One of them is for Fulbright teachers. And so if you're interested, I believe we're going to talk a little bit more, but that's an opportunity for you also to look into for your own professional development. And there are other opportunities that allow our students, especially from low income, more rural areas, to have an opportunity to go and travel abroad and do these exchanges. So here are some of the methods that I use, and I know I'm like running out of time, so like 5 more minutes. But one thing was, if you don't have access to, you know, the internet or these phones, technology, as I've been showing around in this presentation, one thing was I tried to make everything was a game. From the moment we got to the classroom, singing a song or pairing up into groups or anything was a game to practice the language. I got one of these little balls. I think you can get it here, or any ball really. And writing, or what I did, because I wanted to reuse the ball, was writing questions and then taping them on the ball. And I would toss the ball around in the classroom. And whatever the question that landed on your right thumb, that's the question you had to practice answering. And so you can switch according to your lesson or your topic, what questions you want to have on the ball, and then also what skill you want to use. So is it writing, or is it speaking? Is it reading? And so using that, I also use flashcards, so papers, right? Like maybe even Post-its, or little cards of paper. And I put at the beginning, I'd get everybody's name and 3 facts about them. This would help me kind of get an idea of what their English level is, what they really like, right? So to lesson plan, and then also to learn their names. And I would use these cards. So whenever people were not raising their hand to volunteer, I would always be like, okay, I'm gonna take out the cards. And so they knew, and they're like, ooh, they're gonna take out the card. And I would randomly draw a card, and I call that person and be like, okay, let us know, what do you think is the answer? And then, do you need help? Okay, who do you want? Ask a friend in the classroom to help you. I also use numbers or little tokens, different colors, to get people into different groups. So maybe sometimes people like get comfortable with the same people they know or their friends. And for various reasons, you want students to be in different levels of English. And so to randomize that, I would give, I had different color circles that I put in a bag, and I would ask everybody to draw one. And then that's the group that they had to work with in order to do the activity that I had. Charades, so like acting out something. So I'd make little pieces of paper with words, vocabulary, or situations, and have them as a class. 1 person, 2 people had to act it out in front of the class, and then everybody else had to guess what that word was.
And then if you don't have a ball, you can always just have the questions in a bag and then draw from the bag, have each student draw one question from the bag as well. I love singing. And I think what I found out is even in the refugee camp, people love to listen to music in English. And so one thing I used also was song Mad Libs. And you can find, I will give you a resource after this, where there are different topics and different skills, and they have songs with the YouTube video and like words that are missing. So you can do a listening exercise where people are, yeah, I would play the song 3 times. So the first time all the students are, I don't know, teacher, it's too hard, you know, and then the second I said, okay, try it again, listen carefully. And then you try again. And then a third time. And then after that, I would make them pair up and be like, okay, talk to your neighbor and compare answers. And then we'll go over it as a class. We would go over all the words and then vocabulary words that maybe they didn't understand or that I wanted to highlight. And then as a class, we would sing try to sing the song together. And I found that very effective. Obviously, you do need a speaker for this, and you need access to the song itself. If you have access to YouTube, that's a good way to get, you know, free music. But then also, you know, with visuals, it was a little bit harder. I did try to bring either my own personal phone and share it around, or try to draw and just, you know, explain via visual, something like the elevator. And then I also did cultural activities. I'll show a little bit about that, and pen letters. So if you have any Fulbright teacher assistants around you or other foreigners who are maybe like doing volunteer work around or something like this, what I did was I introduced to my students 3 of my best friends via pictures. And I asked them, the activity was they needed to describe their surrounding, and it was a writing activity. So they had to write a letter to one of my friends describing their home, their school, their life, and inviting them to come visit. And then what I did was I sent those letters actually to my friends, and my friends responded via audio, and I played that audio to my students. And so, you know, seeing if there's other foreigners around that you can help with that. With the audios also, what I wanted to make sure was that my students weren't just getting used to my own accent and my own pronunciation, because different people have different English, you know, intonations. And so I also would ask friends or look on YouTube to see if there was an audio that sounded maybe more British or more French or Australian, so that they could also practice understanding different accents. These were some of the cultural activities that we did. So I don't know if you all are aware of what a potluck is, but a potluck is basically, in the US, is very common. Everybody brings a little bit of a dish and you share a meal with everyone. So And here so it what I would did be with a la this was canasta. A la a la canasta. canasta, bueno. Yeah, that's the word we would use for Perfecto. potluck. Yeah, so I you know, I use this as, okay, this is something that a lot of people do in the US, especially young people, or, you know, if you want to have people over. And I would have them, if they wanted to cook or bring whatever they wanted, and then they had to describe to the class what they brought, why they liked it. So it was kind of like show and tell also, right? A speaking conversation. I took this as, okay, let me make French toast. So with the resources I had, I made French toast and I brought it for them. And so that was like kind of like, okay, let's share with food, but also how do we speak? How do we communicate those things that are so valuable to us? And then another cultural activity could be with my elementary school kids. This was something that the school itself apparently every year had, like Christmas Day. And so we had a history background of
Christmas and why it's important. Something else I did was for Mother's Day and Father's Day with the kids, we would sing songs. And so I came up with the song like, I love mother, yes I do, yes I do. All I want to say is happy Mother's Day, I love you. And so learning the lyrics, right, putting them on the board and then practicing singing it so that they could go and sing it to their mothers or fathers. And the father was the same thing, but you know, with the father word in it. And so these were also like activities that they could do and they could also share with their family. And these are the resources that I shared today. So Kahoot was the game where you have a first, second, and third place. It's really fun. These are all free, by the way. So if you have access to technology and internet in your classroom, I invite you to use them. Mentimeter was the one that you had the word cloud. And then Slido is the question one. And this one is the one with the Mad Libs, with the songs and has different, let me click on this one really quick. And then Fulbright, I put here, obviously the Fulbright teachers or other foreign teachers that you have available to you, or even YouTube. But this link, I can put it in the chat. Right. Oh, I'm sorry. Thank you for, can you see my screen right now? The resources links, the slide with the resources. This is the Mad Libs one. And here you can see the beginners, grammar, interrogative, modal verbs, anything. And they will have a song already for you. The lyrics are there, and then you can download it and print it out, or I would just write it on the board, to be honest. But this is kind of a great resource that you could also use for that, if you like songs and that kind of stuff. And these are also some of the resources available at the embassy. If you want to hear about the scholarships that are available both to teachers or to students, we invite you to look at the Instagram, the Facebook page, or embassy's website. We publish whenever we have convocatorias for that. And so that's all. I know I spoke a lot. No, it was very interesting. I hope if you have any questions, I'll check my Slido. But that's it for me. Thank you. Thank you, Maria Laura. I do have questions. I don't know if the other attendees have questions as well. Christian, Magali. Well, many of us teach in communities, in indigenous communities, and we try to learn a bit about their language and culture so as to be able to teach English, but within their language and culture. So were you able to learn a few words, or were you able to learn some of the things of their language so as to compare and contrast with English? How did you manage with that language difference? Because it's very different. Yeah, that's a great question. I would say for my first year when I was in my elementary school, I was actually lucky to be able to be paired up with a Thai teacher. And so we were co-teaching together. However, my strategy there, because I had just gotten there and I did not know any Thai, was I had brought a flashcard, the ABC flashcards, and they have like every letter is a different word. So I had brought those with me, and I would ask my students to tell me like, okay, A is apple. So what is apple in Thai? Pom. And then that's how I learned basically the ABCs, but with Thai words, right? Like banana, okay, angoon was grape, all of this. And so that was one way. I obviously strive really hard to be able to understand, and they would tell me, teacher, this. And so I would say the word in English, and then I'd be like, okay, what is this? And I think I took every opportunity for them to also teach me.
because I think that was like important for them to see that even though I was the teacher, technically they were also teaching me, and I was also wanting to teach, to learn from them. For my second year, I think the level of English was a little bit higher, because they were already in college, and so it was a little bit easier. But I still tried my best to, again, with pictures, with visuals, I would try, the amounts of times that I drew on the board something I meant, and I said, okay, what do you call this? And they would tell me the word, and just sitting with them at lunchtime. Yeah, just like learning why whenever they made mistakes, like what was going through their head in their native language, because you know we do this all the time, right? We try to translate the word, or oh, if this is how I say it, then this is how you must say it in English. And so trying to understand from the mistakes, what was the thought process of those mistakes, so that you could see how you can address that and be like, you know what, this is different. Like I said, the intonation thing, or the spacing out words for me. Yeah. Must have been pretty hard. All right. I don't know the other attendees, Magali. And then if you can stay, Patricia, Jara, and Sonia Cabrera will give a presentation about rural education in Argentina. Of course, it will be in Spanish. It's very interesting because sometimes when we study at the teacher training college, we don't get to see these rural things. And then here in Chaco, I guess you are paid a little bit higher if you go to these places, but you mentioned teachers not wanting to go there. So here you are paid like extra, like something extra, I don't remember the name, so as to encourage teachers to go to these places. But yeah, it's like kind of an encouragement. But yeah, there are certain things, certain characteristics of teaching in these places, especially fewer students there might be 6 altogether. So there are certain things that we need to know if we're going to teach in these contexts, English in this context. So that's why Patricia and Sofia are here, and they're gonna give a presentation about that, at least in Chaco, in our province in northern Argentina. Yeah. Well, and I just want to say, I really appreciate, I know you may be getting paid a little extra, which is great. I'm glad that they have that program here, but being a teacher, being an English language teacher is difficult. Doing it in a rural area is also even more challenging. You have your own personal things, right? Like your health or your family or loneliness, whatever other personal things that you are bringing also. It's challenging to be in rural areas. And so I just want to say thank you for choosing to make a difference and change the life of those who don't have access to this. And I could tell you that my 2 years in Thailand, specifically the refugee camp, was very challenging. But now I think back, and when I get messages from my students graduating from, top universities, or, seeing them like excel in their work, and the opportunities that were opened to them because they were able to access English, I think about how rewarding that is, and how much impact you are having on the next generation, the current generation. So thank you all for your service and for your commitment to these communities. And I think Christian tenía la mano. Yeah, Christian, go Yeah, ahead. Hi Maria, how are you doing? It's my Hi. pleasure to see you. I actually decided to participate in this talk because I was born and brought up and educated in a rural area. As a child myself, my parents are farmers. Basically, I went to a primary school in a rural area. But it's was quite different from what you're describing. Uh, by the way, didn't have any kind of difficulties when getting integrated in
in the city school when I went to secondary school and then when I went to college. But my question actually was if you were provided with any training about how to teach English in those contexts when you went to college to study to be a teacher, and if while you were teaching there at that school, if the local government or the school or someone provided you with some trainings and resources and supports and backup. Great question. I actually was not trained for this at all. I just knew I wanted to work in international development work, and that's how I ended up there. I would say my background before that, I did a lot of leadership development for high school students and college students, and that's where my need to have games and dynamic initiatives in the classroom comes. I did have support my second year specifically. There was an NGO that was trying to create curriculum that was appropriate for refugee students. And so they gave us curriculum, and I tried to be as interactive as possible. I will say now that I'm a diplomat and now that I know the resources that the embassy has, I wish I had known, because there is actually, you can apply, the embassy can apply for a English language specialist. And that is coordinated through the English language, the regional English language officer. And so I think perhaps Lauda or the other English programs embassy person here can contact you to that. But you can actually apply for a grant to have a specialist in rural education, teaching English in rural education, come and either help you develop curriculum or do teacher trainings, or it's all about capacity building. And so it's really catered to the teachers and development of the curriculum. And so I invite you to ask more about that, because that is a resource that we do have. We also have, the Fulbright English ETAs, which are recent grads. But the key thing is that they are native English speakers, and so they can help with that, like conversation and kind of just like helping with the English level a little bit. But for your own personal development, I would recommend looking into the programs offered by the Regional English Language Office here in Argentina through the embassy. Good, nice, will do. All right, yeah. And well, you were a Fulbrighter, and here there's here at argentina.gov.ar, Capital Humano, there's the opening for the Comisión Fulbright. So I think it's up to 31, isn't it? 30 years old. So if you're young, it's not for us, Christian, Mali, and I. Not anymore. So, well, if some of the attendees, or at least one of the attendees, is between 21 and 30, you can apply for this scholarship. It has just opened, so I will copy paste the link in the chat box. And all right, I know you're very busy, Maria, so now Patricia and Sonia will give a presentation. I don't know if you're going to stay a little bit longer to listen to their presentation in what rural teaching looks like in our province. And we do I'm going understand to stay for a little bit. Okay. Yeah, I would like to learn a little also. Okay. Thank you. And thank you, Maria, for a beautiful presentation. It's been very interactive, very clear. So thank you for all the resources. And well, and thank Laura for helping us organize this, right? Okay, so let's switch to Spanish now. So Patricia and Sonia van a dar una presentación sobre la educación rural.
Es súper importante para nosotros docentes de lenguas extranjeras porque no, en los profesorados generalmente no nos preparan para otras modalidades. En mi caso yo estoy en modalidad indígena, entonces es prueba y error, como decía María Laura, es quizás no tenemos entrenamiento para esto y lo vamos haciendo en la práctica. Así que nos pareció súper importante aprovechar la charla de María Laura para ver algunas características salientes de la educación rural. Y bueno, como la charla va a quedar grabada para compartirla después con otros docentes que no se hayan podido unir por falta de conectividad o bueno, porque estaban dando clases hasta ahora. Así que Patricia Jara, que es la directora de la modalidad rural en la provincia del Chaco, y Sonia Cabrera, que es la referente pedagógica de educación rural. Así que de paso las conocen por... Está bueno, Patricia y Sonia, que María Laura nos comentó que tenemos recursos, que podemos pedir algo de recursos humanos para ayudarnos en la enseñanza de lenguas extranjeras, al menos en la provincia. Así que todos suyos, Patricia y Sonia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy nuevita en la Dirección de Educación Rural desde el 4 de septiembre, debutando, diríamos. Brevemente les comento, fui directora de una escuela rural, cita, y no se rían del nombre, Colonia Pampaloca, en la localidad de Saspeña. Esa era mi escuela. En el año 2012 salí directora titular, una escuelita de segunda con 2 anexos. Y bueno, este año luego me desempeñé en el nivel secundario y en el último concurso de ascenso me vine para resistencia, así que, o sea, mudé mi cargo base de esa espeña para resistencia. Así que ahí dejé ya mi escuelita, pero en muy buenas manos, y seguramente algunos docentes, porque ahí en nuestra escuelita, que era EP 133, funcionaba una escuela secundaria, donde daban lengua extranjera e inglés. Así que no recuerdo ahora quién será el nuevo director de esa escuela, pero trabajaban muy bien y trabajábamos muy bien con los chicos de nivel secundario. Bueno, contarles simplemente que la educación rural es una modalidad que atraviesa a los 3 niveles obligatorios, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Esto todavía no está en el Power, Sonia va a hablar del Power, yo simplemente voy a hacer una introducción, contarles eso, así que es una modalidad que atraviesa los 3 niveles obligatorios. Esa modalidad tiene características propias, que después en el Power lo vamos a ir viendo porque esto va a quedar, pero lo que más me impactó es, yo sinceramente no sé el idioma. Cuando hice secundario hice francés, así que el idioma inglés lo toco más de oídos, por mis hijos, una de mis hijas estudia, y hoy veo cómo mi niña de 10 años interactúa en YouTube con las aplicaciones que hay y aprende inglés. Así que, porque es algo tan necesario saber. Y decía yo, al principio estaba un poco desconectada porque desconozco el idioma, hasta que María Laura cantó, y entonces dije yo, la música, ¿cómo nos conecta? Porque ¿quién no sabe, quién no conoce esa canción? Y ahí me llevó todo justamente al desafío que tenemos en las escuelas rurales, donde debemos buscar diversos dispositivos para cambiar esas metodologías de aprendizaje y lograr que nuestros niños aprendan. Y fue la música lo que me conectó, no sé si a Sonia también, pero ¿quién no conoce una canción en inglés? ¿Quién no la canta, no la tararea? Y más una canción sobre las Navidades. Así que ahí es como que volví otra vez, hice foco y me sentí parte de su charla, porque soy sincera, ignoro totalmente el inglés.
Pero bueno, lo busqué como una herramienta a veces que uno trata de garantizar que todos nuestros alumnos que realizan su trayectoria en la educación obligatoria, tengan las mismas oportunidades que el resto de los chicos que concurren a escuelas urbanas. Leyendo hoy un documento del último censo que se hizo en nuestro país, decía que 93.000 adolescentes que residen en zonas rurales no asisten a la escuela, y que de esos 93.000, unos 65.000 pertenecen a parajes muy lejanos, a centros urbanos, y que la mayoría finaliza su trayectoria escolar con el nivel primario. Y ahí se terminó todo, salvo aquellos que tienen un poquito más de posibilidades y pueden terminar su secundaria en algún pueblo más cerca. Entonces, qué preocupación, decía yo, para nuestros chicos, para que tengan las mismas posibilidades que los adolescentes que concurren a escuelas de zonas urbanas, lo importante que es modificar a veces, revisar nuestro formato educativo, rediseñar estrategias de manera que todos puedan tener las mismas oportunidades. Así que bueno, eso nomás, yo quería hacer una introducción porque la verdad que me movilizó mucho lo de la música, porque me sentí parte, siendo una alumna más. Escucharlos a ustedes, me sentí como una alumna más tratando de entender el idioma. Y solo a través de la música pude conectar. Entonces, me sentí parte de su conversación, así que aparte de la hermosa voz que tiene María Laura, no sé si veo que se ríe, así que está comprendiéndome lo que estoy diciendo, así que eso también, así que bueno, desde ya agradecer por invitarnos y para trabajar juntos desde nuestra parte, desde la educación, desde la Dirección de Educación Rural, en todo lo que podamos colaborar para que nuestros niños, nuestros adolescentes y muchos jóvenes, porque a veces hay mucha sobreedad en el nivel secundario, en lo que es rural, porque por diferentes circunstancias, ya sea familiar, el contexto, van dejando de tener una trayectoria regular. Y lamentablemente esas interrupciones en la trayectoria se hace algo común, y eso es lo que tenemos que revertir, que esas continuas interrupciones dejen de ser algo común y podamos revertir entre todos, desde nuestra parte y también desde ustedes, brindándonos también herramientas para poder revertir. Y estoy viendo que en nuestra charla hay muchos estudiantes del profesorado de inglés, así que eso también es súper importante para que vayan sabiendo que trabajar en la ruralidad es algo hermoso, pero es un gran desafío para todos. Así que, bueno, arrancamos con nuestra presentación. Ahí la dejo a Sonia, que es la referente pedagógico de la Dirección de Educación Rural. Y cualquier cosa yo voy interviniendo si es necesario, pero Sonia está hace mucho más tiempo que yo, así que conoce súper bien. Bueno, Bueno, ¿qué gracias, tal? Patricia. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Sonia Cabrera. Como dijo Patricia, bueno, soy parte del equipo y me ocupo de la parte pedagógica. Y bueno, comparto las ideas centrales, digamos, de lo que es la educación rural, del contexto, de la importancia de generar estrategias nuevas y de generar esas oportunidades para que llegue a todos, ¿sí? Tanto los alumnos de las escuelas rurales como la de las escuelas urbanas. Bueno, si a ustedes les parece, sobre todo para los que son docentes del profesorado, nuestro documento aborda el perfil que debe tener el docente rural y el perfil de nuestros alumnos para ponernos en contexto y a través
de esos perfiles, poder conocer características, por qué el alumno es así y por qué el docente debe ser así, ¿sí? Porque hay un contexto que van a ir saltando algunos tips de las características pedagógicas que tiene la modalidad, entonces ahí vamos a ir desarrollando y cualquier pregunta que surja en el medio lo podemos ir resolviendo. Perfecto. El Power está, bueno, María era el otro Power. Ay, perdón. Igualmente, no, no hay problema. Definimos las escuelas rurales como aquellas escuelas que están en zonas alejadas de las zonas urbanas, ¿sí? Eh, por mapa, digamos, las escuelas rurales están aproximadamente entre 15 y 20 kilómetros unas de otras. Eso es lo que, este, las distancias que tienen los anexos de las escuelas sedes. Si está el otro Power, lo Sí, vamos ahí ya lo mirando. estoy abriendo. Ay, perdón, que abrí mal. No hay problema, no hay problema. Ese Power tiene características que se van a ir desarrollando en este otro. Perfecto. Que ahí está. Bueno, trabajamos en función de autores, ¿sí? Que definen los perfiles de los docentes, y esta autora, Silvina Girtz, nunca me sale el apellido, pero esta autora siempre aborda y sí, tiene mucho material pedagógico y lo tenemos siempre como referencia, ¿no? Bueno, respecto del perfil docente, del docente rural, nos presenta que debe ser un facilitador de aprendizaje. Un docente, bueno, yo más o menos leo y después le voy desarrollando un facilitador de aprendizaje, que en realidad, o sea, no solo debe serlo en el ambiente rural, sino también en el urbano, pero acercarnos, ¿cierto?, el aprendizaje y conectar con sus alumnos. Conocer y valorizar el contexto local, es decir, saber conocer su ambiente, ¿no es cierto? Saber, porque en diferentes zonas, en lo que es el Chaco, por ejemplo, tenemos distintas zonas, en zonas donde se pescan, zonas donde no hay río y se caza, por ejemplo. Tenemos familias agrarias que que se dedican mucho a la agricultura, en fin. Entonces, tenemos que definir el contexto, conocer el contexto en el que estamos trabajando. Ser flexible y adaptativo. Debe ser un docente capaz de adaptarse a las necesidades y circunstancias. Ahí hablábamos un poco hace un ratito que decía Patri sobre la permanencia y la continuidad de los chicos. También debemos adaptarnos a eso. Por ahí los caminos no son los caminos se vuelven medio, o sea, como hay mucha distancia, hay caminos que son de picada y no son rutas, obviamente. Entonces eso por ahí permite, no permite que el alumno llegue a las instituciones. Entonces eso por ahí hace que nosotros tengamos alumnos intermitentes, ¿sí? Flexible y adaptativo quiere decir que tenemos que buscar estrategias para poder brindarle esa continuidad y esa permanencia a los chicos. ¿Sí? Ahí aporto algo. Sí. Hay muchas escuelas donde al llover es Los imposible entrar a esa colonia o a ese paraje. Entonces, tanto los alumnos como los docentes se dificulta. Y también cuando hace mucho frío, los chicos no van, a veces ellos van a caballo. El tema de la jornada extendida que tenemos en primaria, esto es primaria, no secundaria, pero les comento porque viene bien. A veces, al incorporar una hora más, el horario de entrada de los chicos, que antes era a las 8 de la mañana,
si el horario era de la escuela funcionaba a la mañana, se adelantó. Entonces entraban 7:30, 8:45 y es de noche. Y a veces el recorrido que deben hacer a caballo es mucho. Algunos lo hacen a caballo, tenía alumnos que lo hacían a caballo, cuando no podían lo hacían a pie y caminaban varios kilómetros a pie. O sea, esa es la realidad de una escuela rural, que eso a veces impide que sea una asistencia fluida y donde se vean muchas inasistencias de los chicos. Entonces, por eso hablamos del perfil docente a la hora de planificar, debe buscar un formato flexible y él también debe ser flexible y buscar estrategias o dispositivos que, si bien el alumno no está presente, diseñar otras herramientas para que desde su casa el alumno lo pueda hacer. Es real, hace frío y los chicos no van, llueve en algunas zonas y no van porque son intransitables los caminos. Pero bueno, ahí está el desafío del docente, en esa flexibilidad, en adaptarse, en conocer el ambiente donde está el alumno, donde está inserta la escuela y la comunidad. Y disculpen que sea reiterativa, pero les voy a contar lo que me pasó a mí la primera vez que trabajé en una escuela rural. Era en el medio literal del campo, y no había ríos, y a mí se me ocurrió llevarle una leyenda que hablaba del dorado, el pez dorado, y ellos quedaron maravillados. En principio no entendían nada, porque al no tener ríos, su ambiente, su contexto era totalmente diferente al mío, que venía de Resistencia, donde el Paraná o el Río Negro están acá a pasos. Entonces ahí me hizo ese clic y empezar a darme cuenta en mi inexpertez en ese momento de que era yo quien debía buscar otras estrategias, conocer primero a mis alumnos, a mi contexto, de dónde vienen, cómo es la realidad donde está inserta la escuela, y a partir de allí planificar y ver cómo llegar a ellos. Por eso fomentar mucho, sobre todo los futuros docentes, tener en cuenta eso, que el docente rural debe conocer el contexto donde viene el niño y donde está inserta la escuela. Ahora, Sonia, seguí. No, está bien, es perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿dónde quedamos? Ahí ya estamos, María, para en la Bien. próxima. Bueno, ser un aprendiz continuo debe estar dispuesto a aprender y actualizarse constantemente para responder a las necesidades. Esto que decía Patri, de conocer el contexto, de aprender para poder interactuar, porque nosotros aprendemos mucho de nuestros alumnos. Entonces, poder estar abierto a brindar aprendizaje y a aprender de ellos. Bueno, justicia educativa, el docente debe trabajar para garantizar a todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad independientemente de su origen o condición social. Bueno, en la ruralidad vemos una gran variedad de niños. Cuando trabajamos en los pueblos, tenemos una variedad compartimos con distintas comunidades, con distintos pueblos aborígenes, entonces también tenemos distintos orígenes, y de eso hay que aprender y fortalecer el aprendizaje a través de eso. Y brindarles a todos la misma oportunidad. Ser un modelo a seguir, el docente debe ser un modelo de comportamiento y valores para los estudiantes y demostrar compromiso con la educación y la comunidad. Bueno, de por sí yo creo que el docente rural tiene el compromiso ya del sacrificio de ir e instalarse en el paraje o en
o en el pueblo donde van, de pasar lejos de su familia, de hacer un sacrificio por llegar a la escuela. Y bueno, así que yo creo que ya el modelo a seguir está planteado ya desde el primer momento, digamos. Después, bueno, enfatiza que el rol docente en la educación rural es complejo y requiere un enfoque holístico que considere las necesidades de los estudiantes, la comunidad y el contexto. Bueno, el holístico nos hace referencia a un aprendizaje eh, Integral. Integral, digamos, que tenga que ver no solo con el aprendizaje en contenido, sino un aprendizaje emocional, valores, sí, no sé si la palabra sería integral, Patri, que cómo es que sea un espacio de contención, ¿sí? Y bueno, y eso requiere que el docente muchas veces se involucre, no solo con el estudiante, sino con la familia, y obviamente hay un intercambio con la comunidad, ¿no es cierto? Y con el contexto, porque después vemos que se pueden elaborar proyectos para trabajar en comunidad, con la intendencia, con el gobierno, y tratar de armar proyectos que impulsen, ¿no es cierto? Y que favorezca todo el aprendizaje de los chicos. Pero me fui un poquito. Patri, Creo que lo algo más para agregar. importante es lo que mencionó, bueno, lo que mencionaron de la contextualización, porque trabajamos en comunidades, quizás a veces comunidades indígenas, y es crucial saber, por ejemplo, nosotros hoy que dimos una capacitación de Mocoit, muchas veces vamos docentes criollos, no aprendemos su lengua, enseñamos desde nuestro etnocentrismo sin saber su cosmovisión, muchas veces el español es su segunda lengua, entonces hay que tener en cuenta todas estas características del contexto para ser respetuosos. Exacto. Exactamente, María. Es ir con esa Bueno, humildad de conocer su cultura, aprender de ellos, en el caso de que trabajemos con pueblos originarios, o cuando trabajamos en comunidades, si es una comunidad que se dedica a la agricultura, a la ganadería, conocer, ir con esa humildad a conocer a cuáles son sus necesidades, las necesidades de sus familias, lo que los identifica y los hace partes. Este, entonces, a partir de ese conocimiento es donde el docente rural empieza a trabajar. Por eso siempre cuando vamos, lo importante es conocer. Yo creo que si bien en toda institución donde uno va a trabajar debe conocer la comunidad, pero cuando uno va a trabajar en una escuela rural donde el contexto es muy fuerte, donde el niño, en este caso el adolescente, tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, es importante conocer su cultura, como dijiste vos, esa cosmovisión, esa mirada que ellos tienen, porque si no, siempre tendemos a prejuzgar. Y lo importante no es eso, sino ser parte de esa comunidad para lograr lo más importante, que ellos puedan aprender, mejorar sus aprendizajes, terminar su secundaria, tener las mismas oportunidades que los demás niños. Exacto. Bueno, el perfil del alumno. Bueno, acá hablamos nuevamente, el perfil del alumno rural puede variar dependiendo factores como la edad, el nivel educativo y el contexto socioeconómico y cultural. Bueno, las características: resiliente y adaptable, conectado con la naturaleza y su entorno, fuerte sentido de la comunidad y la solidaridad, capacidad para resolver problemas prácticos, le interesa la agricultura, la ganadería, la conservación del medio ambiente, y tiene valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad.
Bueno, hablábamos eso recién sobre conocer el contexto donde estamos trabajando, y por sobre todas las cosas conocer nuestros alumnos, ¿no es cierto? Y esto se da, este alumno más tranquilo, más pausado para hablar, por ahí lo encontramos en un ambiente rural porque es su característica. Por ahí en una escuela urbana, cuando están como más despiertos, tienen más estímulo, por ahí entonces podemos llegar a encontrar un alumno más activo. La característica general, digamos, de los alumnos rurales, sí, la vemos así, más tranquis, como quien diría, Claro. más tranquilos, ¿sí? Claro, y por ahí Bueno, con lo que mencionó Patricia hoy, más lo que estás diciendo, que alguien, si alguien nunca enseñó en rural, el tema de las edades, que tenemos en un salón quizás 7 estudiantes, 2 en primer año, 3 de 18, 2 de 21. Claro, no sé si no te ¿sí? escucho bien, Sonia, se te va. Eh, Tal vez al principio se nos olvidó mencionar que a veces las escuelas rurales tienen determinadas características. Y en cuanto a lo administrativo, hay escuelas rurales que solamente tienen, se llama pluriaño sería en este caso. Tenemos plurisala, plurigrado y pluriaño. Es decir, en un mismo grado o en un mismo año confluyen diferentes grados. Por ejemplo, años. Llevándolo al secundario, podemos tener alumnos de ciclo básico juntos con alumnos de ciclo orientado. Dentro del ciclo básico podemos tener de primero, de segundo, ciclo orientado, cuarto, quinto. Es decir, es un gran desafío para el docente el tema de la planificación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos escuelas, por ejemplo, donde hay un solo docente que hace de director y de docente. O sea, tiene las funciones administrativas por un lado y por el otro tiene funciones pedagógicas y comunitarias. Así que a veces se dificulta mucho. Es un gran desafío. ¿Cómo, Sonia? Esa distribución se puede hacer por cuestiones edilicias de espacio, o sea, esa distribución de ciclo básico y ciclo orientado, esos agrupamientos se hacen por cuestiones edilicias, porque a veces hay poco espacio, o por este nivel, digamos, de edades. Sí, tenemos Por la distintas edades. matrícula. Por Por matrícula. la... Claro. Exacto. Podemos tener 10 alumnos, 15, 20 alumnos de diferentes edades, pero no, en el caso de secundaria sería diferente de acuerdo a la cantidad de horas cátedra que están creadas por año. En primaria, vamos a suponer, tenemos una docente, puede dar primero, segundo y tercer grado, cuarto y quinto da otra maestra, y sexto y séptimo otra. O bien, una sola docente de primero a séptimo grado, que puede variar de acuerdo a la matrícula. Vamos a suponer que tiene de primero a séptimo grado, pero no tiene ningún alumno que tenga séptimo. Y no llegó hasta sexto porque el año anterior no había, finalizó el último alumno de séptimo grado, no había sexto, entonces va variando. Y así lo mismo pasa en secundario. Se puede dar y seguramente se va a dar el pluriaño en una escuela secundaria. Y ahí está el desafío del docente de cómo hacer una planificación partiendo de un tema que pueda ir complejizándose de acuerdo al año en que esté el alumno. Exacto. Esa es la planificación pluriaño, plurigrado, que bueno, tiene diferente complejidad, es un mismo tema, digamos, y tiene diferente complejidad según la edad
del grupo de chicos que haya en el curso. Seguimos, María. Bueno, necesidades educativas. Acceso a las tecnologías y recursos digitales, programas de educación en línea y a distancia, desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo, educación en emprendimiento y innovación, fortalecimiento de la educación científica tecnológica, apoyo emocional y psicológico. Bueno, esto se refiere a que, bueno, cuando por los diferentes motivos que mencionamos anteriormente, como por ejemplo la poca continuidad o permanencia que haya, por ejemplo, en el desarrollo en el programa de educación en línea a distancia, poder diseñar, como dijo Patri hoy antes, poder diseñar dispositivos para que esa continuidad, o sea, que la continuidad de su trayectoria se pueda ver reflejada, por ejemplo, que lo habíamos conversado, en cuadernillos. Entonces, por ejemplo, si no tenemos la etapa invernal, en donde tenemos muchos días de mucho frío, y hay una semana completa que el alumno no asiste, tener, por ejemplo, la posibilidad de tener un cuadernillo que le permita ir no perder el ritmo académico, entonces puede ir completando, por ejemplo, actividades, y eso le da una continuidad y le da la posibilidad de tener una trayectoria escolar sin interrupciones. Bueno, después el desarrollo de habilidades para la vida del trabajo, sabemos que, como lo mencionamos anteriormente, que trabajamos con comunidades que tienen características de ganadería, de agricultura, en las comunidades, en las poblaciones aborígenes tenemos todo lo que es tejido, cestería, bueno, poder trabajar, o sea, que nuestros contenidos, ¿sí? Nuestros temas a abordar, estén atravesados y que puedan fortalecer, ¿sí? Eso que ya tienen como legado, ¿sí? Y que les va a proporcionar una herramienta para el trabajo, ¿no es cierto? Para su vida, porque hay muchos que quieren continuar una carrera, como nos ha pasado en algunas escuelas que hemos visitado. Tuvimos la experiencia de tener alumnos en quinto año que eran 5. La promo era 5 en Miraflores, y bueno, y una de las chicas, ella quería ser doctora. Entonces, ella tenía como su meta acá a fin de año recibirse y ser doctora, pero ella contemplaba la posibilidad de que iba a tener que viajar hacia la localidad más cercana, que en este caso creo que esa es Peña, que tiene UNE, y poder ahí hacer su carrera, ¿no es cierto? Bueno, pero no todos tienen la posibilidad, entonces, si le brindamos herramientas para que tengan la continuidad en el campo, por ejemplo, ellos puedan seguir trabajando la tierra, ¿no es cierto? Entonces, poder estar preparado para ambas cosas, ¿sí? Ujú. Bueno, volvemos. Fortalecimiento bueno, innovación, educación científica y tecnológica. Bueno, a veces no sé, a veces es complicado con la conectividad, y bueno, pero se está trabajando, hay 10 antenas que ya partieron rumbo a lo que es Castelli, Tacopozo, Fuerte Esperanza. 10 antenitas que están tratando de llevarle conectividad a toda la zona, así que si Dios quiere van a tener conectividad, así que todo ese desarrollo tecnológico va a ser posible. Entonces, pero tenemos que trabajar con eso. No, y hay algunas cosas, a pesar de los desafíos y las dificultades, hay unos proyectos hermosos. Ahora en Feria de Ciencia que ganó el Chaco, un proyecto de pastoril, que hicieron las constelaciones de la comunidad Mocoy, realmente sorprendente, hermoso lo que hicieron, y usaron las netbooks, los celulares que tenían.
Y que también además de toda esta tenemos, dificultad, sí, nuestro ganador de la Feria de Ciencias es alguien de un sí, paraje. sí. Sí, Y sí, también tenemos una docente, no sé si vieron que pasó, quedó entre las 3 docentes nacionales como mejor docente. Eh, Infobae le hizo una nota por todo el trabajo que está realizando. De Ajá. Tacopozo es la docente de escuela Ah, primaria. no vi. Después te comparto, Madia, Sí, para que por favor, así lo vos, comparto. Sí, 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 sí. sí, sí. Así que también uno ve el trabajo. Yo visitaba la otra vez una escuela rural, acá cerquita, nomás debajo del puente, y realmente el trabajo que están haciendo, justo había una docente que trabajó en Castelli y vino para Resistencia por cuestiones de salud, pero el trabajo que están haciendo, el tema de los hábitos que están acostumbrados a trabajar y que se está perdiendo muchos hábitos en las ciudades, bueno, cómo los docentes de escuela rural están recuperando esos hábitos, ya sea de higiene, de estudio, del cuidado del salón, del cuidado de sus útiles, del cuidado de su cuerpo. eh, Realmente maravilloso el trabajo que hacen los docentes rurales. Es otra realidad comparando con una escuela urbana, pero a partir de los recursos que le brinda el ambiente, cómo ellos pueden cambiar su escuela, cambiar su entorno. Los chicos de la escuela 159 del barrio Pedro Pescador, si bien no pasaron a la instancia nacional de Feria de Ciencias, tuvieron una mención también Ah, porque elaboraron un proyecto de juegos didácticos a partir del uso de la electricidad, donde ellos el problema, su fuente para indagar su situación problemática era cómo los mayones que usan los padres para ver a dónde está la noche, elaboran esas como unas linternitas que le ponen a los mayones para que lo identifiquen en la oscuridad del río Paraná. Y todo con material reciclable. Y a partir de eso investigaron, trabajaron con las familias y elaboraron todo un circuito de juegos que abarcaron todos los espacios curriculares. Entonces, no es un espectáculo lo que hicieron. Y el año que viene quieren seguir con el mismo proyecto, pero incorporar tema de inclusión, la música, braille si se puede, o sea, perfeccionar su proyecto porque toda la comunidad se involucró y el sueño de ellos es llegar a las instancias nacionales. Pero justamente a lo que vos decías, María, cómo esas comunidades tan pequeñas, con tan pocos alumnos, con los recursos que tienen, elaboran proyectos espectaculares. Pero atrás de todo eso está el docente que se pone la camisa de su escuela, de su localidad y lleva adelante esos proyectos que son un sueño. Y ellos decían, queremos conocer Buenos Aires, ir a Buenos Aires, porque, o sea, claro, ganar, no sé, estaban tan felices esos chicos y cómo hablaban y explicaban el proyecto que hicieron, era una maravilla. Solos, una autonomía. Y ahí viene la última necesidad educativa, que es el apoyo emocional y psicológico, porque a veces el autoestima de ellos es muy baja, y a veces el del docente también porque se siente solo. Entonces, el apoyo emocional y psicológico es fundamental porque ellos se sienten tan importantes al salir a competir, a mostrar lo que hacen, lo que aprendieron, lo que saben, tanto del alumno como del docente. Así que eso es fundamental, acompañar a nuestros alumnos y a nuestros docentes y sentir que uno no está solo en esto y que funcionamos todos tratando de acompañar. Yo desde la dirección rural, que soy nueva, 2 semanitas recién, quiero transmitirle a todos los docentes mi compromiso de acompañar. Tenemos un equipo hermoso que venía funcionando, de 10 personas,
Entre esas estaba Sonia, que sigue al lado mío firme, y que espero que no me abandone. No, dice Sonia. Y Belén Peche, que nos ayudó mucho. Belén, que nos ayudó mucho, todos fueron colaborando, Héctor, colaborando para que esto siga y continúe, y hacerles saber a los docentes que en lo que podamos ayudar, acompañar, ahí estamos. Buscar puntos de encuentro. Ahora les comento, para que vayan sabiendo, muy pronto vamos a tener nuestro primer encuentro de docentes rurales. Va a ser, sí, vamos a ir regional, porque solamente las direcciones regionales 8A y 8B, pero la idea es que se vaya multiplicando en todas las regionales. Tomar ese encuentro es como un lugar para que tanto los docentes nos puedan brindar lo que están necesitando de nosotros, y nosotros conocer, y desde nuestra humildad cómo ayudar y colaborar. Va a haber disertantes, docentes que van a contar su experiencia, así que bueno, esperemos poder, no sé si este año, pero ir replicándolo en las distintas regionales del Chaco. Y están invitados todos los docentes que trabajen en ruralidad, ya sea de los 3 niveles obligatorios, otras modalidades y servicio de biblioteca. Así que es un gran desafío, nuestra primer prueba de fuego el 30 de septiembre, pero bueno, confiando el 30 de pasó al 30 de septiembre. Okay. Ahora se pasó al 30 de septiembre, por eso todavía no se hizo la publicación, la prensa de todo. Bueno, seguimos con el Power, o ya finalizó, faltaba creo que una. Queda poquito. Sí, un poco abordaron algunas de las estrategias que las mencionaron. Que mencionamos unas cuantas, y quería contarles en la instancia provincial que también hubieron muchos trabajos rurales. Mami, no, tengo mi nenita de 5 acá alrededor. No sé si 6, perdón. Bueno, está... Sí, no se preocupen. No, se dieron cuenta que yo estoy dispersa, pero porque ella me revoloteó por todos lados todo el tiempo. 1000 perdones. Suele suceder cuando estamos todos en nuestras casas, así que ruidos, perros, gatos, sí. Tranquila. El gato no... Bueno, les contaba que en la instancia provincial hubieron trabajos de que el viento norte les sopla mucho viento y les trae muchas bolsas. Entonces, para reducir el consumo de bolsas, ellos confeccionaron bolsas de tela vegetal y repartieron por toda la comunidad para que dejen de usar bolsas de nylon, por ejemplo. Qué bueno. Después, ladrillos. 4º grado, hizo ladrillos con el que confeccionaron asientos en el patio de su escuela, hicieron mobiliario en el patio de su escuela para poder estar más cómodos, porque a veces dan clase afuera. Claro. Tengamos en cuenta que hace calor. Bueno, bueno, no la escucho, Sonia. No, ahí se cortó, Sonia. Se cortó. Bueno, sumando a lo que decía Sonia, el tema de los ladrillos, consultaba con una persona que se dedica a todo lo que es la albañilería, y nos decía que el ladrillo, porque pregunté, estaba hecho de muy buena calidad. Excelente el ladrillo que se había hecho. O sea, son alumnos nuestros de escuelas rurales que con los elementos que le brinda la naturaleza pueden hacer cosas increíbles. O sea, yo creo que el rol docente justamente para los que van a trabajar en escuelas rurales, conocer ese contexto, valorar, ver todos los recursos que la naturaleza le está brindando, y cómo a partir de ahí, respetando las identidades de cada niño, su cultura, las cosas maravillosas que se puede hacer. Así que es un desafío, y sobre todo, bueno, hay muchos docentes que están en esta charla que ya están trabajando en escuelas rurales, pero a los que están estudiando, trabajen en escuelas rurales. Es hermoso trabajar en una escuela rural,
es un desafío y es un crecimiento personal para cada uno, porque cuando ustedes ven, cuando sus chicos aprenden y las cosas que pueden hacer, es maravilloso. Y no hay nada más importante para un niño que cuando va a clase esté su docente ahí presente, porque es su momento de felicidad. La escuela de un niño es el lugar de alegría, de encuentro, si bien a veces por las necesidades que hay van a comer, eso no vamos a negarlo, pero es un momento único para ellos, el ir a la escuela. Y créanme que cuando llueve y no pueden ir, cuando hace frío y no van, ellos sufren, extrañan mucho su escuela. Y el día que van y aparecen, porque aparece la familia de fulanito, ay, aparecieron todos los hermanitos porque son todos hermanitos, una alegría inmensa, tanto para los docentes que están ahí, para los propios compañeritos. O sea, ellos vienen a ser felices a la escuela, así que es una responsabilidad de todos acompañarlos y acompañarlos para que culminen sus trayectorias y que tengan las mismas oportunidades que un chico que una escuela urbana. Exactamente. Así que bueno, nos recontrapasamos de tiempo, perdón, y gracias a los docentes que aguantaron y se quedaron hasta el final. Bueno, algunos se tenían que ir, se estiró todo mucho. Ay, gracias Magali por tener la cámara prendida. Ay, bueno, naturalmente por conectividad a veces no se puede tener ni siquiera la cámara prendida. Así que, bueno, Patricia, Sonia, muchísimas gracias por la presentación. Hay muchos docentes que querían estar, pero tienen clases y me pidieron la grabación. Así que, sobre todo por la parte de ustedes, la presentación sobre educación rural. Así que, bueno, las voy a estar compartiendo y, bueno, seguimos. Ahí Cristina nos dice muy interesante la presentación. Así que contamos con su apoyo para las dudas que tengamos nosotros como docentes de lenguas extranjeras. Poder Sí, por favor, y nosotros sí, también sí. aprender de ustedes, porque esto es un Exacto. aprendizaje continuo. Uno no tiene todo el conocimiento y creo que en eso se basa, en trabajar en equipo, en ayudarnos y colaborar siempre en pos de los chicos, que es lo más importante. Así que bueno, si queda algún estudiante escuchándonos, No, sí, quedan algunos. disculpen Pero que nos sí, pasamos, sí. pero a veces nos copamos hablando, nos encanta, y todo el momento de encuentro es para aprender de lo que ustedes nos pueden enseñar. Para mí es maravilloso. Yo también, a pesar de los años, sigo aprendiendo todos los días de cada uno de ustedes. Así que gracias por este momento, por invitarnos. Es una alegría para nuestro equipo. Y bueno, y en nombre de todo el equipo y de Belén, que vino, no está Belén acá, pero fue la que acompañó y apuntaló a todo el equipo de la Dirección de Educación Rural. Así que en nombre de todo el equipo y de todas las autoridades del Ministerio, muchísimas gracias por este momento de encuentro. Buenísimo. Ay, gracias, chicas. Y bueno, Muchas este gracias. año estamos trabajando Perdón mucho. No, Sonia, tranquila. No, si estamos todas en nuestras casas, por eso ponemos los codos esto atrás. Parece que cuando vos te ves, parece que los planetas se te fueron todos para otro lado, otra galaxia, y se me desordenó todo. No, tranquila. Así que mil disculpas porque estuvo un poco dispersa. No, tranqui. Pero está buenísimo porque estamos trabajando articuladamente con las direcciones, así que en este caso Dirección de Plurilingüismo con la Dirección Rural, así que nos vamos a estar colaborando y bueno, todos los docentes que trabajan en comunidades indígenas o en rural, tenemos a las chicas acá en rural para que nos colaboren con los perfiles, así que bueno, nos están agradeciendo ahí en el grupo y seguiremos en contacto para las próximas charlas. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Un abrazo para todos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.